Guest Ludmila Denisova, Parliament Commissioner for Human Rights. Ma'am, thank you very much for joining me. I would like to start with the situation in Azovstali steel plant in Mariupol. Mass evacuations should start as soon as possible. However, the operation seems too hard to achieve. Tell us how difficult is the situation there right now? Ситуація дійсно дуже важка, тому що там залишились ще військові. The situation is very tough because there are servicemen from Azov battalion and ordinary people left there. Among them, elderly women and children who do not want to go anywhere. Діти. І є зовсім маленькі діти, яким там 2 місяці з дня народження. Some kids only 2 months old. They need food, water and heat. These people need to be moved, but the bombardments and clashing are preventing them to do so. Потрібно їх вивезти. Але бомбардування, воно ж відбувається, бої відбуваються. Today, we received signals that Russian won't target evacuating cars, which would enable to move the civilians, although it is also important to retrieve Ukrainian soldiers. Вивезти цивільних, але потрібно робити евакуацію не тільки цивільного населення, але й військових. And exactly how many people are trapped there? Біля 1000 людей знаходяться на території Азовсталі. Біля 1000. Там дуже велика. There are around 1,000 people over here in huge bunkers of Azovstal complex. People have been hiding for a month now. Тому там вони просто не вірять, коли навіть була нібито домовленість, що можна було б вийти. They don't believe an escape will be possible. Beforehand, Russian forces promised a free passage from Zaporizhia. Російський ворог обстрілював або спочатку, наприклад, пропускав автомобілі, махав рукою. But when cars departed, they shot them from close distance. Питалися виїхати з цього небезпечного міста. There are reports that women and children are being kidnapped. Do you know where they are, and do you have any contact with them? У нас є підтверджені випадки того, що дітей-сиріт. We have confirmed cases of the children being forcefully moved. Yesterday, we learned about 7 kids with their caretaker. The women left to get some water, but never returned. І прийшли ці орки і забрали цих дітей. Один збіг. Russians took those kids. One escaped and ran up to Zaporizhia and talked about it. We know of a case of other 7 children being displaced with the mother. That's just yesterday. І жінка, мати-вихователька, їх всіх разом вивезли. Але це тільки вчора. Overall, we have knowledge of about 2,000 children being kidnapped by the Russian Federation forces. We know that an adoption procedure had been implemented towards 80 of our kids by the Russian Federation with the aim of converting their culture. Громадянами наших діточок. Там є і дуже маленькі діти, і є по 4 місяці, і по 5, і до року. Тобто діти... It is a part of destroying Ukraine as a nation. It is purely genocide. Українців, щоб вони стали росіянами. Це є геноцидом українського народу. Це згідно статті 6 Римського статуту чітко виписано, що це ознаки геноциду. At this point, is it possible to evacuate everybody safely? Ви знаєте, от те, що ви зараз робите, що ви про це будете розповідати. It is very important that you are informing people about it. Thanks to you, we are being heard by the entire international community. Сьогодні з представниками управління Верховного комісара з питань біженців. Yesterday, I talked to the MCK. Today, with the representative of the High Commissioner for Refugee Support. I asked them for aid in rescuing the children, but so far, their efforts were too little and came too late. So I asked to put stress on the Russian Federation.
Without it, Russia will not let them go. Повинні це робити, заставити їх це робити. Тільки таким чином можна їх повернути. Росія просто так їх не віддасть. And what can you tell us about a forced mobilization of local residents of Ukraine? Да, вона відбувається не тільки в Херсонській області, в Харківській області, в Ізюмі. The mandatory conscription is used not only there, but also elsewhere where Russian soldiers left their boot traces in the Ukrainian soil. Примусово мобілізують громадян. Вони їх, звичайно, використовують як живий щит. Mainly in Kharkiv and Izium, our citizens are being used by Russian soldiers as human shields. That's how they protect themselves from our army. And this precisely violates the Geneva Conventions of 1949. І це теж військовий злочин. Now, did the situation in Bucha and Irpin calm down, or are there any new dreadful findings? Ну, треба сказати, що коли 31 березня російські війська After 31st of March, when Russian army left the outskirts of Kyiv, the situation seemed to be stable. The shooting and clashes stopped, but the mines left are still here. розмінування, багато вибухів. От вчора в Ірпіні знайшли дуже велику півтонни. Yesterday in Irpin, our army men detonated a Russian bomb weighing half a ton. In Bucha, Irpin, Borodianka, Hostomel, and other villages, we excavate bodies of tortured and raped civilians shot by the Russian army. Розкопки, які зараз відбуваються на території Бучі, Ірпіня, Бородянки, Гостомеля і всіх інших міст, які звільняють від російських загарбників, ми знаходимо могили. We are registering every case because the murderers must be aware that they will be judged for everything done on Ukrainian soil. Це розстріляних і закатованих, а не загиблих через бомбардування. От це важливо зафіксувати всі ці злочини. Do you believe that in Donetsk and Lugansk region you will find similar atrocities to the ones that you found in Bucha and Irpin? Ви знаєте, я думаю, що буде жорстче, тому що в Маріуполі зараз, це ж Донецька область, так? In my opinion, it will get only crueler. In Mariupol, the occupying forces kept destroying evidence of their crimes. They dig up mass graves, thinking it will save them from justice. Знову ці ексгумацію тіл роблять, яких вони попередньо приховали. Тому що це зґвалтоване. Russians deployed 13 mobile crematories, but I don't think they managed to burn everybody. Those that are found are evidence of Russian war crimes. Зжигають їх тіла, але від всіх неможливо зжечь. Unfortunately, in Donetsk and Luhansk, the civilian casualties number is much, much higher. Злочинів і зґвалтувань, насильства знову будуть ці жертви. І їх буде набагато більше. Набагато більше. Ma'am, that's all we have time for. Thank you very much for your time and insights.